Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں. آئیے اسٹوڈنٹس اور میرے بہت پیارے ویورز، آج ہم آپ کو سورہ قریش پڑھنا سکھائیں گے تجوید رول کے ساتھ، بما اردو ترجمے کے ساتھ. آئیے سورہ طٰہٰ کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. He, Moses, said, My Lord, open up for me my chest, and easy for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. آئیے باقاعدہ ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ قریش یہ مکہ میں نازل ہوئی، 4 اس کے اندر آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم من جوع وآمنهم من خوف. جی اسٹوڈنٹ یہاں پر اب دیکھیے یہ یا مدہ ہے. and I told you in previous lessons that there were 3 madda letters: alif madda, waw madda, ya madda, and ya madda is a third one rule of madda. So this is the ya sakina madda letters. We call it madda letter, okay, because there is a zair before ya sakina, right, and we stretch it, okay. Li lafi, okay, we little bit stretch of lam because there is a standing fatha, standing zabar over there, so we pronounce this letter li ilafi quraishin. This is a lean letter, okay. And I told you that there were 2 lean letters, ya sakina and waw sakina, because there were zabar before both of them, so they become lean letter. So this is a ya lean letter here, Quraish, and we read very softly this ya, Quraish, Quraishin. Okay, we read this verse Quraishin, okay. We make a izhar here because the next letter is a hamza, and hamza coming from throatal letters, and they were 6 throatal letters, huruf halkiya in Urdu. So this is a standing kasra here, and there is a standing fatha here on lam. We stretch both of them little bit. ila fihim, okay,
and we make a izhar shafvi here. And I told you that the mim sakina have had 3 rules. Okay, idgham shafvi, ikhfa shafvi, and izhar shafvi. So this is a izhar shafvi here. And rihlat ash-shita'i, okay, this is a mad muttasil here. Okay, and I told you that there were 6 type of madda, 6 types of madda. This is the first type of a madda, mad muttasil. Okay, because after long mad, okay, after long mad, hamza is appear in the same word, so we should apply the mad muttasil rule. So this is the mad muttasil, and the next letter is was-saif, wa. Okay, this is a sad, this is a haruf musta'aliya letter. Okay, we read always bold, strong, and the second letter is ya lean here. कुरैश को रगबत दिलाने के सबब से उन्हें सर्दियों और गर्मियों के तजारती सफ़र से मानूस कर दिया. फलयअबुदू, दिस इज हरूफ हल्किया okay, and this is the waw madda here, because there is a page before waw sakina. Look at this one, this is a page. Okay, dhamma. Rabba, we read this ba mushadda with extra stress, rabba. Okay, this ba read twice time. Hadal baiti. Okay, we skip double alif here. Okay, because there is no any sign, there is no any moments over there, so we skip them, and this dal join with lam sakina. Dhal, hadhal baiti, baiti, and if you want to stay here, then you read like this, hadhal bait, because we stop there, and the rule is that the last letter changed into ta sakina. Okay, this is the ta harkat here with the kasra, so when we stay here, then the kasra would be removed, and we put over jazm here logically. Okay, hadal bait. But look at this lam. The rule is that if the sign lam is written above the ayat, then there is a difference of opinion about whether to stop or not stop. If the lam is written without the ayat sign, then do not pause here. Okay, so if you have a long breath, then this ta join with the lam mushadda. Okay, hadal baytil ladhi. Okay, tilla. This is the madda munfasil here. This is the second rule of a madda, right? Because after mad and other letter hamza appears in front of it, so this is the madda munfasil here. So this is the ta sakina, and this ta sakina coming from huruf qalqala, qutubu jaddin, right? Qutubu jaddin. So we read this ta sakina with echo sound. Ato, amahum, min, we make a idgham here. Okay, idgham shafvi here, idgham shafvi here after mim sakina, and other mim appears, so this is the idgham shafvi here. Okay, the first rule of the mim sakina, and the second one is the nun sakina. After the nun sakina, ikfa letter is coming, so we make a ikfa here. Me hum, min, ju, this is a waw madda here, and wa. And I told you that if lam is come in the middle of the verse, we don't pause there. Okay, ju wa amana hum min khawf. We make a idgham here.
Okay, little bit gunna here on there, but after nun sakina throat letter is coming, kha haruf halkiya, we make a izhar here. We read the nun sakina sound clearly. Okay, hum min khawf, and this is the waw lean letter here. بس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو، جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقہ کے حالات میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا، اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ و مامون زندگی سے نوازا۔ اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، اگر آپ کو یہ پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل الفرقان الحکیم اکیڈمی کو بھی پلیز سبسکرائب کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو فارورڈ کریں۔ انسٹاگرام، ٹویٹر، لنکڈ ان، واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔